नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. वादग्रस्त मायनिंग लीज रिन्युअलाचेर लोकायुक्ताच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री पार्सेकार, खण सचिव आनी संचालकाक नोटीशी. खणींतलें उदक पंप करूंक मिनेरां फाटल्यान जिल्लोधिकाऱ्याचे शुक्लकाश. सरकाराचो फक्त 4.09% दर वाडीचो प्रस्ताव. 200 युनिटां मेरेन दर वाडना, ताचे वयर सबसिडी. राजकीय खवदळा उपरांत वीज मंत्र्याची घोषणा. कामत म्हणटा 11% दर वाडीक खातेंच जबाबदार. रिजनल प्लान डिनोटिफाय करूं येता, स्थगीत दवरपाची तरतूदच ना. बीजेपी सरकारान प्लान स्थगीत दवरलोच कसो, कामतीचो प्रस्न. गोंयकारांचे एकवटाचे टार्गेट गोवा फॉरवर्ड. धावेची बोर्डाची परीक्षा सुरू. 12 मेरेन जनरल व्होकेशनल लांबतली. एझामीक 20,261 भुरगीं. पयल्या पेपराक एझाम सेंटरांनी भुरग्यां बरोबर पालकांची धांवपळ. जीएमसीत सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतल्या पेशंटांक आरोग्य मित्र. महाराष्ट्राच्या फुले जन आरोग्य स्किमीत जीएमसी एम्पॅनल्ड. म्हयन्याक सिंधुदुर्गाचे 3,000 पेशंट. आणि सुपर कपांत मंगळारा एफसी गोवा आड एटीके नॉकआउट झूज. मायनिंग लिजाचे वादग्रस्त रिन्युअलाच्या केशींत लोकायुक्ताच्यो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, खण सचिव पवन कुमार सेन आनी खण संचालक प्रसन्न आचार्याक नोटीशी. 88 लिजाच्या वादग्रस्त रिन्युअला विशीं गोवा फाउंडेशनाचे याचिकेची लोकायुक्तान दखल घेतली. केस 7 मायाक दवरल्या. दुसरे वटेन सरकारानूच बंद उडयल्ले खणींतलें उदक पंप करूंक जिल्लोधिकाऱ्याचे मिनेरां फाटल्यान शुक्लकाश्ट. मिनेरांची तयारी ना. जिल्लोधिकारी म्हणटा खण कंपन्याचे म्हणण्याचेर विचार करता. Brief, he has decided to issue notice. Okay. And the matter is fixed to the parties, and he has matters fixed for reply 7th of May. For reply of all the parties. So what was your argument? No, he says the proceedings before the Lok Ayukta are confidential, and they are not supposed to disclose. So he said maintain that sanctity. And when the report of the Lok Ayukta comes, that he says he can make public. But he said the investigations and so on, they have to protect the rights of parties. So for that, he will send to mines. the notice he will send to secretary, the previous secretary, director of mines, and to the former chief minister. दुसरे वटेन बंद पडिल्ल्या खणींतलें उदक मिनेरांनी पंप करचे म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची मिनेरांक नोटीस. सोमारा सुनावणेक 9 लीज होल्डर आयिल्ले. तांणी तंत्रीक अडचणी सांगल्यो. तांचे जापेचो जिल्लोधिकारी खंय अभ्यास करून कितें तें थारायतली. प्रत्येक गजालीक खंय उपाय आसता. वेळ आयली काय सांगता म्हूण आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत उलयलो. म्हज्या गव्हर्मेंटान मायनिंग बंद करूं ना. ऑन द कंट्री म्हज्या काळात बारीक लोकांचे आतां पयसो कळटालो. लक्षात न्हू. वच आनी मायनिंग एरिया विचार, ते सांगतात. भानगडी जाले म्हणटा प्रूव करपा जाय. तोडगा हांव टायम येता तेन्ना सांगता. आतां कित्याक सांग. सगळ्या गजालीचेर तोडगो आसता. यू मस्ट हॅव ए विल and you must apply the mind properly. सुप्रीम कोर्टाचे 2 जजमेंट मायनिंगाचेर आयला. एक आयला पटनायक बेंचाचो जजमेंट, तो वाच. ताजेर एक स्ट्रिक्चर दिगंबर कामतीचेर आसा जाल्यार म्हाका सांग. वाच, फूल जजमेंट वाच. एक स्ट्रिक्चर गोवा गव्हर्मेंटाचेर, म्हणजे तेन्नाचे गव्हर्मेंटाचेर किंवा दिगंबर कामतीचेर आसा जाल्यार वाच. आनी हो जजमेंट वाच. पयर जाला तो मदन लोकूर बेंचाचो. त्या डिपार्टमेंट त्या जजमेंटाक कितें म्हटलां तें वाच. आनी मागीर कोणाक ब्लॅक लावपाचें तें ठरय. मायनिंग बंदीन तरणाटे बेकार. नव्यो संदी नात. कॉलेज कॅम्पसींनी येवपी कंपन्यो भायल्यो, त्योय बी कॉल सेंटरां चलोवपी. गोंयच्या भुरग्यांक संद ना म्हूण NSUI उलयता. तेंच्यांनी येवपाक जाय आशिल्लें आनी सांगपाक जाय आशिल्लें की देर इज एन अल्टरनेटीव. तुमकां जॉब्स गावना, वी हॅव एन अल्टरनेटीव, वी आर स्टार्टिंग विथ सर्टन प्रोजेक्ट्स, देर इज समथींग टू एटलिस्ट होप तरी दिवपाक जाय आशिल्लें. द स्टुडंट्स ऑफ गोवा आर होपलेस रायट नाव. तांकां कांयच होप्स ना बिकॉज द
campus placements also that we get are not more than 10% students that pass out get jobs. There is no future in Goa, this is what they believe. Even the campus placements that come to our colleges, like engineering colleges, they come from Pune and Bangalore, and that too not of engineering background. They give us jobs of call centers. भरिल्ल्यो बार्जी कश्योय करून खंय खाली करच्यो. दर्यांत कितेंय बरे वायट प्रसंग येवंक शकता म्हूण बार्जवाल्यांचो अध्यक्ष उलयलो. सो म्हाका दिसता हें कितेंय जाल्यार करून ह्यो ज्यो लोडेड बार्जीस आहाय त्यो हाली करपाक जायो. वी आर मेकिंग ए लेटर टू द एक्सपोर्टर्स हू हॅव लोडेड दीस बार्जीस. आमी तांकां मागताय आमच्यो बार्जी हाली करपाक. कित्याक एक वर्सा हिंगा एप्रील मे म्हयन्या अशें करून वेदर इतली बॅड जालोले 3 बार्ज्यो MPT बर्थ नंबर 9च्यो बुडलोल्यो. आनी आमकां नाका सेम सिट्युएशन जालोलें कित्याक वारो ऑलरेडी टायट जाला. एप्रील मे स्वता वेदर बॅड जाता. आनी हाल तर कितें जालें बार्ज्यो आपटून ओ रफ वेदराचे हाल तर पावस पडलो आनी तो कार्गो वेट जालो जाल्यार तो मागीर कोण घेवपाना, कोण हाली करपाना. ऑल कार्गो कोण घेयना, कोण हाली करना. तेश करून ती एक पाट ऑल जाल जाल्यार त्यो बार्जी मागीर तेश्यो उरतल्यो. सो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस रिस्क? ही रिस्क कोण घेवपाची? आमची बार्जां कितें जालें आनी बार्जी बुडटाय जाल्यार ते मागीर कोणा दवरपाचो? हू इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? सो तेका लागून हांव मागताय एक्सपोर्टरां कडेन ऑर ऑथॉरिटी कडेन ह्यो आमची बार्ज्यो जाता तितू बेगीन हाली करून दिवची म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान फक्त 4.09% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव दिला. 200 युनिटां मेरेन कसलीच दरवाड ना. वेल्या कन्झम्पशनाक दरवाडीचेर सरकार सबसिडी दितलो म्हूण वीज मंत्री मडकयकारान सरकारांतच खवदळ पडल्या उपरांत जाहीर केलें. आदलो वीज मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा वीज नियामक आयोगान 11% दरवाड केली, ताका खातेंच जबाबदार. तांकां बाजू मांडूंक जमली ना. दरवाड सरकाराच्या हातांत आसता. ह्या खातीर आमी आयच्या मिटिंगेक एक परत एक हें केल्लें आसा की सबसिडी जी आसा, जी गव्हर्मेंट सबसिडी जी दिता की ती मातशी वाडोवपाची. आनीक एकूण एक सांगपाचें म्हटल्यार आय एम प्रावड टू से दो आमी गव्हर्मेंटान 4.9% वाडोवपाक प्रपोज केल्लें ते सुद्दां आमी बिटवीन 0 to 100 युनिट आनी फ्रॉम 100 to 200 युनिट ते सुद्दां आमी फाटींग येता म्हणजे चार्ज वी वील चार्ज इट JRCच्या रुल्सा प्रमाणे चार्ज करतले पूण तेका आमी सबसिडी दितले. बिटवीन 7 to 10 crores आमकां परत सबसिडी एक्स्ट्रा दिवची पडटली म्हयन्याक. बट इफ यू क्रॉस द 200 इट वील बी लिटल बीट मार्जिनल इन्क्रीज. So people has to just have to be take precaution whether how much the unit they have to use. नवीन रेट लागतली. For that we are not giving subsidy. That is around 14% meters. Agriculture जवळ 10,700 कनेक्शन आसा तांकां कांयच इन्क्रीज करना आमी टोटली. Now the people has to think whether they want undisturbed power, quality power, or the cheaper power. If you go for cheaper power, we definitely have to go for the load shedding. To create infrastructure, we need the money. From where we'll get the money? Do you think Vishwajit Rane's outburst was unwanted? I think so, because he should have been studied the things. In fact, just one day before I spoken to him regarding what was the reason to increase. He is a part of the cabinet when this issue was discussed in the cabinet, and in the cabinet has been also given the nod to this. There is no question of raising any dissent on the tariff hike. Within 2 years, department will come into the profit. I will bring the department to the profit. Without increase. Subsidy लागचेत ना. Because I have the reason for that. We are already replacing the meters. Around 3 lakhs meters we are replacing, and out of it around already we as on the record we have around 60,000 to 70,000 commercial meter on defective meters, non-working meters. 60 to 70,000 non-working meters. If you replace that only, definitely department will generate a lot of revenue from the leakage. ज़्यादा से ज़्यादा commercial में रहता है.
No, that is why we are in the loss. No, that is why the government is having the deficit of 143 crores. That is the reason. मालूम नहीं पड़ते हैं ना. अभी around 60 to 70,000 commercial meters are unfunctional. Yeah, power theft is also the one of the reason for the revenue leakage. Power theft and the defective meters and old meters. आदलो वीज मंत्री आणि काँग्रेसीचो फुडारी दिगंबर कामतीन वीज दरवाडीची प्रक्रिया आणि खात्याचो कारभार एक्सपोज केलो. ताणें सगळी आंकडेवारीच दिली. गोंयांत आज मेरेन खंय डॉमेस्टीक म्हळ्यार घरगुती लायटीचे दर कमर्शियल टॅरिफाक केन्नाच तेंकूंक ना. सध्या चल्ला ते सामकें घातक. After the JERC came into picture, now again there is a public perception that JERC only fixes the rate. JERC fixes the rate based on the recommendations of the power department, and I am sure these rates have been fixed based on the recommendation of the power department. I am sure department has failed to protect the interest of the common consumers before the JERC. That means if you compare the domestic rates and the commercial rates, the last slab of the domestic goes into the first slab of the commercial. That means you are actually touching the domestic consumer is touching the commercial aspect, which never has happened. There always used to be a gap between the domestic and the consumer and the commercial consumer. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रिजनल प्लान स्थगीत दवरपाची तरतूदच मुळात TCP कायद्यांत ना. अशें आसतना BJP सरकारान प्लान स्थगीत कसो दवरलो काय म्हण आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो प्रस्न. कायद्यांत खंय फक्त प्लान डिनोटिफाय करपाची तरतूद आसता. दुसरे वटेन रिजनल प्लाना वयल्यान गोंयकारांच्या एकवटान गोवा फॉरवर्डाक टार्गेट केला. 20th October 2011, where the entire regional plan of state stands notified. After the plan was notified, many village groups had come and called on us. We had a meeting with them. They said that they had some reservation with respect to certain panchayats, certain areas. And I had given instructions that time that the state level committee headed by the then architect Sri Charles Kuraya will hear them and try to resolve the issues. Accordingly, they had started the hearings at that time, but immediately the code came and nothing could be done. 4/6/2012, the plan was kept in abeyance by an administrative order. I had asked Mr. Francis D'Souza in the assembly, show me a provision in the Town and Country. I am not going on other things. Show me a provision in the Town and Country Planning Act under which the state government has powers to keep it in abeyance or to compare it with some other regional plan and give approval. It says government has powers. Government has powers to withdraw the town planning, RP plan, which the Rane government did. If you remember, 2011 plan was withdrawn and they directed the chief town planner to prepare a fresh plan. So state government has powers to withdraw the plan, but there is absolutely no withdrawal of regional plan. There is a provision for the chief town planner shall withdraw the operations of the revised regional plan from the date as directed by the government in entirety or in part. गोंयकारांचो एकवट प्रादेशीक आराखडो 2021 डिनोटिफाय करात म्हूण मागता. When the regional plan 2021 came, it was Congress government which was there. They fought against them, correct? Then again, people bought a new government, that was BJP government. Our thing, our struggle and our motto of fighting for government and especially to protect the environment, everything, that is not sabotaged. It is the same, that struggle is still there. Even now, as you said, Goa Forward was there. We supported them because we needed support from them. But now, we have seen that these people are playing that, they are showing their true colors. But we have not given up the challenges that what we had taken up. We have not given up. We are not sacrificing anything, but we are standing to the same principles. आणि वो प्लान डिनोटिफाय करिना जाल्यार आमी गांवांनी वयतले आनी तुमचे एगेन्स्ट आमी सगळो प्रचार करतले. ही गोवा फॉरवर्डान गोंयचे कशें निसंटण केला, गोंय खंय पाड घालना, ह्या तिगा मंत्र्यांनी गोवा फॉरवर्डान. कित्याक आमी बीजेपीक दोश दिना. हे गोवा फॉरवर्डान बीजेपीक एक टायरा म्हणून सरकार केला आनी हो सरकार हे गोंय पाड घालपाक केलो. हे आमी ओपन सांगता ताका विजय सरदेसाय. कसिनो दवरतले काय बंद करतले ते थारावचे पयलीं कसिनोची फी वाडयतात म्हूण अलेक्सान तिगांचे मंत्री सल्लागार समितीक तोमणो मारलो. जोरी तर येता गव्हर्मेंटान डिसिजन घेयलें
देवपाक कित्याक रेप्रेजेंटेशन करपा खातीर आय एम गिवींग यू प्री नोटीस वॉट दे वॉन्ट टू डू इंडस्ट्री. बट इंडस्ट्री कितें जावपा जाय, इंडस्ट्री तुका जाय वो ना ती तुगेलें डिसिजन जावपा जाय आसलें. It should have been whether you want the industry or not, and हे discussion before renewal or before तांकां cabinet decision दिन extension दिसचें पयलीं जावपा जाय आसलें. काय ना, the government has totally lost its the sense of governance. Now this such of government doesn't have the authority to rule. Bureau report, Prudent. Give a commercial break.